learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Welcome back to another edition of Talk About Hakka on ICRT.Hello, 大家好，我是阿兵哥 Leo。Hello, 你好，大家好，我是林泽小 Joseph Lin, along with Leo to teach you more about the Hakka culture and food. Food, F-O-O-D, food. 我又要吃东西了。干嘛那么开心啊？因为呢，据我所知，今天 Leo 就是要来介绍有一个客家的点心了。对，我跟你讲，甜点其实呢，我不是每一个甜点都喜欢呢。是哦，我只有几样，可能跟巧克力有关的，我才会比较喜欢。那今天这个颜色有一点点像。OK， 就是咖啡色的意思。对，然后呢，它像它的形状有点像那个刺猬饼，我们以前有教过。哦，柿饼吗？对啊，长得像柿饼啊。对，长得像柿饼哦，但是它是不是干干硬硬的了吗？有点蓬松啦，吃起来 QQ 的。哦，听起来不错哦。Hey, I kind of like this dessert right now. I have no idea what it is. Leo says the color is similar to chocolate. It kind of resembles to persimmon cake. 但不是柿饼，所以到底是什么？就是嘎吃哎，嘎吃哎，你被嘎哇那吃哦，不要紧啊，你嘎不是怎么吃啦，是嘎吃哎，假的柿子哦，真的假的啊？它的名称就叫假柿子，因为它很像啦，所以我们就叫它假柿子，嘎吃哎。Okay, it literally means a fake persimmon. Okay, 哦，就是假的柿子。那它到底是什么东西呢？好了，其实它比较接近有点像是我们大家都吃过的黑糖糕。Oh, no way, 是这样子吗？而且那个黑糖啊，无糖它的风味很好。So in reality, it's actually a brown sugar cake, but it's called the fake persimmon because it looks like that after you prepare it. 所以我们这个客家的所谓的黑糖糕，跟我们市面上有看到其他的黑糖糕有什么不一样吗？应该是说，譬如说澎湖的黑糖糕，它比较蓬松一点，但是客家的黑糖糕比较扎实，那所以吃起来的时候，那个口感比较 Q 一点。Okay, you're right. Actually, the brown sugar cake is very popular from Penghu, but that's a different type of cake. It's more spongy, if you will. So this dessert is officially called the fake persimmon. 嘎吃哎，嘎吃哎 but it's really made of brown sugar, 也就是黑糖。无糖。无糖 okay? Let me just point out, in English, it's called brown sugar. 其实英文是用这个咖啡色来命名。无 is actually black. 它其实是黑的意思。黑的，对。Okay, so next time you visit a Hakka village, go ask for this. Again, it's called 嘎吃哎。嘎吃哎。嘎吃哎 and enjoy your dessert. That's it for today's Talk About Hakka. 什么太嘎？俺只say 张磊了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.